ఇంకేమైంది ఉన్నాడా లాస్ట్ క్లాస్ లో? So second chapter, capital and revenue transactions. Here majorly we will discuss 5 concepts: capital expenditure, revenue expenditure, capital receipt, revenue receipt. Sometimes we call capital income, receipt income. Last concept is deferred revenue expenditure. So under the first one, capital expenditure. Expenditure incurred on purchase, alteration, improvement of fixed asset. There are 3 hidden statements here. Statement number 1, expenditure incurred on purchase of fixed asset. Statement number 2, expenditure incurred on improvement of fixed asset. Expenditure incurred on alteration of fixed asset. All these expenditures are capital expenditure. That means nothing but asset. For example, purchase of land, capital expenditure. Purchase of building, capital. Purchase of furniture, capital. Second one, alteration. We are altering our residential property to commercial property, that is capital expenditure. Improvement, we are constructing a second floor on the same building, that is called improvement, that is capital expenditure. So capital expenditure is asset, not an expenditure. Because this is asset, it will come under balance sheet asset side, not P&L account debit side. Because this is my asset, not my expense. Next one, revenue expenditure. Expenditure incurred in running of business. Business run cheyadaniki kavalsina expenditure revenue expenditure anta. Best example is salary. Without salary, no employee will come. Without employee, no production. No production, no sales. No sales, no profit. So salary is important for running the business. That's why that is called revenue expenditure. Best example is salary, rent, power bill. All these are revenue expenditure. Next one, capitalized expenditure. This is connected with the purchase of fixed asset. First example, wages for installation of AC. That is machinery. They are looks like revenue expenditure, but they are connected to the purchase of fixed asset. That's why they are called capital expenditures. Treatment of capital and revenue expenditure. If it is capital expenditure, it will come under balance sheet asset side. Revenue expenditure aithe either trading account debit side or P&L account debit side. Because this is my expenditure, this is my asset. Next concept is receipts, revenue receipts. In normal course of activity, if anything we received, that is called revenue receipt. The best example is when we selling the goods, whatever we receiving, that is called revenue receipt. That means normal course of activity. Okay, that is the important word. Normal course of activity. In the course of normal activities, whatever we receiving, that is called revenue receipt. Other than revenue is a capital receipt. Best example capital receipt cheppalante, when we are selling the building, whatever we receive, that is capital, because that is not my normal activity. My normal activity is production of goods and selling of goods. Here I am selling my building. That is not my normal activity, so that is called capital receipt. Next one is capital profit. Capital profit means profit and on sale of fixed asset only, not goods. Let me take an example. Building cost 30 lakhs, we are selling at 50 lakhs. We are selling at 50 lakhs. The remaining 20 lakhs is my profit. $50 lakhs selling value, 20 lakhs is my profit. This is capital profit, not revenue profit. That means whatever profit we earn on sale of fixed asset is capital profit, not revenue profit.
Revenue profit means in the course of normal business. That means while selling the goods, the profit earned is revenue profit. On selling of fixed asset, that is called capital profit. Capital loss, that means loss suffered by the company or entity while selling of fixed asset. Asset value 20 lakhs, sale value 10 lakhs. This 10 lakhs is called capital loss, not revenue loss, because this is my fixed asset, not my good. If it is good, that is revenue loss. In the course of ordinary course of business, any loss is suffered, that is revenue loss, because this is my normal course of activity, not my asset. If it is asset, it is capital loss. మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసి ఈ 4 కి డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి. క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్, రెవెన్యూ ప్రాఫిట్, capital loss, revenue loss. Even online students also, please open your material and identify the difference between these 4 things. Capital profit versus capital loss, revenue profit versus revenue loss, capital profit versus revenue profit, capital loss versus revenue loss. అట్లీస్ట్ 10th కి వస్తారా రిమైనింగ్ మెంబర్స్? 10th కి వస్తారా రారా? ఈరోజు 6 కదా. నోట్బుక్ లో హెడింగ్ పెట్టుకోండి, క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ వర్సెస్ రెవెన్యూ ప్రాఫిట్. క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ వర్సెస్ రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ అని you have to write it on your own. Left side capital expenditure, right side revenue expenditure. I'm sorry, profit is మాట్లాడుతున్నాను. Left side capital profit, right side revenue profit. Each point గురించి అక్కడ నోట్ చేయండి. I think on your own. Capital profit versus revenue profit. Left side capital profit, right side revenue profit. On your own record చేయండి. After that material తో చెక్ చేసుకోండి. Any mistake, identify that, rectify. కనీసం వీళ్ళు ఆన్లైన్లో కూడా అటెండ్ అవ్వట్లేదు అంటే వీళ్ళ ధైర్యం ఏంటి? వచ్చాక చూసుకుందాం అనుకుంటున్నారా? మిగతా క్లాసులు అటెండ్ అవుతున్నారా? ఏది అటెండ్ అవ్వట్లేదా? అందరినీ 10th కి వచ్చేలా ప్లాన్ చేసుకోమని చెప్పండి, బ్యాచెస్ మెర్జ్ అవుతాయి.
డే ఆఫ్టర్ టుమారో CMA ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్ ఉంది. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 6 months లో మీ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. డైలీ 10 minutes అకౌంట్స్ చదవండి ఆర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓన్లీ 10 minutes, 1 minute ఎక్స్ట్రా వద్దు. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాయండి. ప్రతిదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ కు వన్ ఎగ్జాంపుల్, రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ కు వన్ ఎగ్జాంపుల్. కంప్లీటెడా? ఏం రాస్తున్నారు అంత టైం? క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ సైడ్ ఏం రాశారు మీరు? క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్, ప్రాఫిట్ అండ్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ వైపు అలా రాయకుండా ప్రాఫిట్ అండ్ ఇన్ ద ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ 2 examples పెట్టుకున్నారా? ఈవెన్ ఈచ్ సైడ్ వన్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ లాస్ వర్సెస్ రెవెన్యూ లాస్, అది కూడా రాశారా? ఓకే. సో క్యాపిటల్ లాస్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి స్క్రీన్ పైన చూసి. లాస్ ఈజ్ సఫర్డ్ బై కంపెనీ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. రెవెన్యూ లాస్ ఈజ్ సఫర్డ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ రెవెన్యూ లాస్. నెక్స్ట్ నిన్న స్టార్ట్ చేసాం యాక్చువల్లీ కాన్సెప్ట్ రిపేర్స్, ఆఫ్టర్ దట్ wages. First one, repairs. Repairs are generally revenue expenditure, not capital expenditure. If that revenue incurred for bringing into the working condition of asset, then that is capital expenditure. Okay. Generally, that nature is revenue. If that is for the purpose of bringing working condition, then that is capital expenditure. Note చేసుకున్నారు అనుకుంటా నేను. Next, wages. Normally, wages are revenue. If that wages related to the installation or construction of fixed asset, then that is capital expenditure. Preliminary expenses note chesko first. ఇక్కడ మీనింగ్ కూడా ఉంచండి. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ ఫర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. కంపెనీ ఫార్మ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎక్స్పెండిచర్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. ఆ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్. ఎందుకు క్యాపిటల్ అంటే బికాస్ దట్ ఈస్ వన్ టైమ్ ఎక్స్పెండిచర్. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే
a company ఫార్మ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి మినిమం ఎక్స్పెండిచర్ లైక్ legal expert fees, chartered accountant fees, or CMA fees. All these features are called preliminary expenses. In addition to that, concerned persons has to pay some registration fee to the ROC called Register of Companies. That expenditure, all these expenditure are called preliminary expenditure. This expenditure is only one time at the time of formation of company. That is why this is called capital expenditure. No need to pay every time. This is only one time, that at the time of formation of company. All these will come out in CMA Inter. Next one, brokerage, government stamp duty, and legal expenses. Please note this and underline the word capital expenditure. I know this in your material, but please note this. Okay, brokerage, government stamp duty, and legal expenses are capital expenditure. Let me discuss one by one. First one, brokerage. బ్రోకరేజ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫ్లాట్ తీసుకోవాలి. ఆ ఫ్లాట్ కి మధ్యలో ఒక మీడియేటర్ ఉంటారు. వీడికి కొంత కమిషన్ పే చేయాలి. ఆ కమిషన్ నే బ్రోకరేజ్ అంటారు. ఫ్లాట్ కొన్న 10 lakhs, ఫ్లాట్ చూపించాలంటే నాకు 1% కమిషన్ సార్ అన్నాడు. సో ఎంత పే చేయాలి? 10 lakh ఇంటూ 1%. సో మన బుక్స్ లో ఈ ఫ్లాట్ వాల్యూ 10,10,000 అని రికార్డ్ చేయాలి. బికాస్ దిస్ 10,000 ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ 10 lakhs. If there is no this 10 lakhs, there is no concept of this expenditure. Only because of this expenditure happened, that's why this related to the asset. That means this 10,000 is also form part of cost. ఎక్కువగా రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉంటాయి. ల్యాండ్ ఓనర్ ఒకరు ఉంటారు, కస్టమర్ వేరే పర్సన్ ఉంటారు. ఈ కస్టమర్ కి దీన్ని చూపించాలంటే ఈ సెటిల్మెంట్ ఒక మీడియేటర్ ఉంటారు. ఈ మీడియేటర్ కొంత పర్సెంటేజ్ కమిషన్ తీసుకుంటాడు ఫ్రమ్ కస్టమర్, సమ్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ బయర్ ఆల్సో, ఫ్రమ్ ఓనర్ ఆల్సో. సో వాట్ ఎవర్ ద బ్రోకరేజ్ వీఆర్ పేయింగ్ టు దిస్ బ్రోకర్ ఈజ్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ అసెట్ కాస్ట్. ఎందుకు మనం పే చేస్తున్నాం? ఓన్లీ అసెట్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది పే చేస్తున్నాం. దెర్ ఇస్ నో అసెట్, దెర్ ఇస్ నో దిస్ ఎక్స్పెండిచర్. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ది అసెట్ కాస్ట్. That means we have to add this expenditure to the asset cost. That means 10 lakhs plus 10,000. మన బుక్స్ లో అసెట్ వాల్యూ 10,10,000 గా రికార్డ్ చేస్తాం, నాట్ 10 lakhs. అందుకే ఏం చెప్పాడండి, బ్రోకరేజ్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ టు ది అసెట్. సెకండ్ వన్, గవర్నమెంట్ స్టాంప్ డ్యూటీ. ఇప్పుడు నేను విన్నారు ఈ వర్డ్ గవర్నమెంట్ స్టాంప్ డ్యూటీ అని.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ల్యాండ్, నేను నీకు సేల్ చేస్తున్నాను 20 crores సేల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ 20 crores సేల్ చేస్తున్నప్పుడు దీన్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. రిజిస్టర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ స్టాంప్ వేస్తాడు. ఇక్కడ స్టాంప్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు చూసారా మీరు స్టాంప్ పేపర్స్ చూసారా, 20 rupees 100 rupees అని. ఆ స్టాంప్ పేపర్ కి వీ హ్యావ్ టు పే సంథింగ్ టు ది గవర్నమెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గవర్నమెంట్ స్టాంప్ డ్యూటీ. ఆ అమౌంట్ కూడా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, దట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ టు ది అసెట్ కాస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెట్ వాల్యూ 20 crores, స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ ఒక 10 lakhs అయింది అనుకుందాం, అంత అవ్వదు అనుకుందాం. సో టోటల్ అసెట్ కాస్ట్ ఎంత అంటే 20 crores 10 lakhs, నాట్ 20 crores. ఎందుకు 10 lakhs ఇంకర్ అయ్యాం? బికాస్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ ల్యాండ్. ఈ ఎక్స్పెండిచర్ లేకపోతే కనుక ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ఉండదు. బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ ల్యాండ్, వీఆర్ పేయింగ్ brokerage, I mean stamp duty to the government. That's why I have to add it to 10 lakhs to this 20 crores. That means my total asset value 20 crore 10 lakhs. నీ బుక్స్ లో నువ్వు ఏం రికార్డ్ చేస్తావంటే అసెట్ వాల్యూ 20 crore 10 lakhs అని రికార్డ్ చేస్తావు, నాట్ 20 crore, బికాస్ ద 10 lakhs is also form part of expenditure. క్లియర్? సో బ్రోకరేజ్ పే చేసిన, గవర్నమెంట్ స్టాంప్ డ్యూటీ పే చేసిన, ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ని అసెట్ కి యాడ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. లాస్ట్ వన్ లీగల్ ఎక్స్పెండిచర్. లీగల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే లాయర్ కి పే చేసే ఫీజు అవ్వచ్చు. ఎందుకు సార్ లాయర్ అవసరం ఏంటంటే మనకి ఆ రిజిస్టర్ ఎలా చేయాలో తెలియదు, ఒక ఎక్స్పర్ట్ ని తీసుకొచ్చాం, ఆయనకి కొంత ఫీ పే చేసాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్ టు ది అసెట్. 20 crore 10 lakh 50,000, 20 crore 10 lakh 50,000 is my asset value. Okay, either brokerage or government stamp duty or legal expenses or capital expenditure, because they are related to the purchase of asset. Okay, underline the word purchase of property. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతాను, అందరు రాంగ్ చెప్తారు చూడండి. ఇక్కడ మనం పే చేస్తున్నాం కదా, పర్చేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏమైంది, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయింది. సేల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, బికాజ్ వీఆర్ పర్చేజింగ్, దిస్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. మనం సేల్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్? చూడండి, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రాంగ్ సార్, చెక్ చేయండి. సేల్ చేస్తే ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమవుతుంది? ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ 3 concepts ఓన్లీ. క్యాపిటల్ రిసీట్ నాకు అనవసరం అమ్మా. నా క్వశ్చన్ ఈస్, ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ పర్చేజింగ్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సేల్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ రిసీట్, రెవెన్యూ రిసీట్? క్యాపిటల్ రిసీట్ రాంగ్ ఆన్సర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో రాంగ్ ఆన్సర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇక్కడ బ్రోకరేజ్ ఎవరికి పే చేస్తాను? మీడియేటర్ పే చేస్తారు. ఎవరు పే చేస్తారు? బయ్యర్ పే చేస్తాడు. గవర్నమెంట్ స్టాంప్ డ్యూటీ ఎవరు పే చేస్తారు? బయ్యర్ పే చేస్తాడు. లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరికి పే చేస్తారు? బయ్యర్ లాయర్ పే చేస్తాడు. నాకు ఎటువంటి ఇన్కమ్ లేదు, ఎక్స్పెండిచర్ లేదు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ స్టోర్స్. నోట్ చేసుకోండి స్లైడ్ ఫస్ట్. చాలా సింపుల్ చాప్టర్ ఇది. నేను చెప్పేది మొత్తం అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్, వెరీ బేసిక్ వస్తాయి క్వశ్చన్స్. పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని అడుగుతాడు. ఏమవుతుంది పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అయితే? క్యాపిటల్ రెవెన్యూనా? రెవెన్యూ.
Purchase of assets, sale of asset, sale of goods. అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్ లో. ఆయన చెప్పేది నేను మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో. ఇంకా అడ్వాన్స్ అడగాలంటే క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్, క్యాపిటల్ లాస్, రెవెన్యూ ప్రాఫిట్, రెవెన్యూ లాస్ అడుగుతారు. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదవండి దాన్ని. చదివి మీనింగ్ అర్థం చేసుకుని ట్రై చేయండి. అర్థం కాదు తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐ నో కొంచెం స్లోగా వెళ్తుంది బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ బోత్ ది బ్యాచెస్, అందుకని కొంచెం స్లోగా వెళ్తుంది. ఓకే, ఏమర్థమైంది? ఓకే, అయిపోయిందా? అవ్వలేదా? ఓకే, అర్థం కాలేదు సార్. నేను చెప్తా చూడు. మై బిజినెస్ ఈ సిమెంట్ బిజినెస్. సిమెంట్ బ్యాగ్స్ పర్చేస్ చేసి సేల్ చేస్తా. సో సిమెంట్ బ్యాగ్ ఈజ్ మై గుడ్ ఆర్ అసెట్? గుడ్. సో నా దగ్గర సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఉంటే గనక పర్చేస్ చేస్తే దట్ ఈజ్ మై రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ బికాస్ దట్ ఈస్ మై గుడ్ నాట్ అసెట్. ఒకవేళ ఆ సిమెంట్ నేను యూజ్ చేసి ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే దట్ సిమెంట్ ఈజ్ మై క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నాట్ రెవెన్యూ బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ అసెట్ ఫర్ మేకింగ్ ఎ ఫిక్స్డ్ అసెట్. We are consuming that cement, no? Then that is capital expenditure. That is the best example. Okay, note చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో. For cement wholesaler, that is that is revenue expenditure. If he uses the same cement bags for construction of a building, that is capital expenditure. ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, అందరు ఆన్సర్ రాంగ్ చెప్తారు చూడండి. ఓకే, రెడీగా ఉండండి ఆన్సర్ రాంగ్ చెప్పడానికి మీరంతా. నేను మొబైల్ హోల్సేలర్, మొబైల్స్ పర్చేజ్ సేల్ చేస్తాను. మొబైల్ పర్చేజ్ చేశాను, అది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరా? ఈసారి మొబైల్ పర్చేజ్ చేసి నా పర్సనల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకున్నాను, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచరా? అండ్ మనీ కూడా పే చేసేసాను బిజినెస్. థింక్ చేయండి ఒకసారి, థింక్ చేయండి. మొబైల్ హోల్సేలర్ నేను, పర్చేస్ చేస్తే రెవెన్యూ రిసీట్ అన్నారు. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, దట్ మొబైల్ నేను పర్సనల్ పర్పస్ కోసం తీసుకొని మనీ పే చేశాను, అది రెవెన్యూనా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ రిసీట్?
expenditure or receipt or capital or revenue. Okay. Revenue na revenue capital antaru. Can you give me a reason? Okay. Yes, మనమే నేను క్యాష్ కూడా పే చేస్తున్నాను కదా. వెయిట్ మంది మొబైల్ షాప్ నన్న మొబైల్స్ ఉన్నాయి. ఒక మొబైల్ తీసి అమౌంట్ క్యాష్ కౌంటర్ లో పెట్టేస్తాను. నేను పర్చేస్ చేసుకుని చేయకూడదా, నేను వాడకూడదా మొబైల్? వై క్యాపిటల్? సింగిల్ పర్సన్. చెప్పు నీ డౌట్ చెప్పు. నీ డౌట్ చెప్పు, ప్రాబ్లం లేదు చెప్పు. Wait, I'll give you clarity. నాది మొబైల్ షాప్, అక్కడ వరకు ఓకే కదా. మొబైల్స్ పర్చేజ్ చేశాను, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. ఇప్పుడు నా పర్సనల్ కోసం నాకు ఫోన్ కావాలి, దట్ ఈస్ iPhone 13 తీసుకున్నాను, కన్సర్న్ అమౌంట్ అక్కడ పెట్టేశాను. బిజినెస్ కి ఏమైంది? అది బిజినెస్ కి రిసీట్ అయింది. ఎలా రిసీట్ అయింది? వర్మ అనే పర్సన్ కి సేల్ చేసేది బిజినెస్. ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ టు దట్ బిజినెస్, సో దట్ ఈస్ రెవెన్యూ. గుడ్. అది డోంట్ థింక్ ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, థింక్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దట్ ఈస్ నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, రెవెన్యూ. బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయింది. అదే బిజినెస్ ఇంపార్టెంట్ కదా, బిజినెస్ ఇంపార్టెంట్. నేను ఏం చెప్పాను? ఎస్, నేను బిజినెస్ అని చెప్పాను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ ద హోల్సేలర్ ఆఫ్ మొబైల్స్ అని చెప్పాను. యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నాట్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, నేను సక్సీడ్ అయ్యాను అయితే. నెక్స్ట్ మన డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCQ. ప్లీజ్ పుట్ a star mark. After that, please note this total slide. Few times common sense prevails knowledge. మెటీరియల్ లో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాయాలంటే అక్కర్లేదు. నేను చెప్పింది స్లైడ్ చూసి స్లైడ్ నచ్చేసి కాపీ పేస్ట్ చేయమని చెప్పాను. ఎలా ఉంది అలా, అక్కడ అలాగే ఉందా? ఎప్పుడైనా మైన్స్ అనే వర్డ్ విన్నారా? మైన్స్, మైన్స్ అండ్ ప్లాంటేషన్స్. ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయడంలో కానీ లేదా కోల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కానీ ఆ కన్సర్న్డ్ ప్లేసెస్ ని మైన్స్ అండ్ ప్లాంటేషన్స్ అంటారు. దాని డెవలప్మెంట్ ఏదైనా ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయితే ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దట్ మైన్స్ అండ్ ప్లాంటేషన్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, బికాజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ విల్ గెట్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ దట్ మైన్. సో దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCQ. 90% of your chapter is completed. I'll give you 5 minutes time, no 3 minutes time. ఒకసారి మొత్తం రివైజ్ చేసుకోండి వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్.
This chapter is more important than your first chapter. Definitely 2 marks will come from this chapter. Minimum 2 marks. Maximum 4 to 6. That too, they'll ask very, very basic questions. But we have to prepare for worst. That's why I'm giving advanced knowledge. వాళ్ళు వచ్చాక వాళ్ళ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అంటే తెలియదు, రెవెన్యూ ప్రాఫిట్ అంటే వింతగా చూస్తారు చూడండి. ఎప్పుడు వస్తారు? 10th వచ్చేస్తారా? ఎప్పుడు వస్తారు చెప్పారు అట్లీస్ట్? డేట్ ఏంటి? సాటర్డే అంటే అయితే 11th మర్జీ చేస్తారు. ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మనం ఖర్చు చేసేది, రిసీట్ అంటే మనకు వచ్చే ఇన్కమ్. రిసీట్ అంటే రిసీవింగ్ ఇన్కమ్ మనం. ఎస్, రిసీట్. ఎస్. ఓకేనా? ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ బుక్స్. Transactions are 2 types: capital transaction or revenue transaction. My doubt is, transactions are 2 types. Cash transaction, credit transactions అని ఫస్ట్ చాప్టర్ లో మీరే చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆన్సర్ మార్చేస్తారు. వై? ఓకే, ఆన్సర్ ఓకే. ఎందుకు? రీజన్ కావాలి. ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ 2 టైప్స్ అని చెప్పారు, క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆన్సర్ మార్చేశారు. 2 టైప్స్, క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ అంటున్నారు. డిపెండ్ అపాన్ దేర్ నేచర్ విల్ బైఫర్గేట్. అక్కడ చెప్పింది నేచర్ ఆఫ్ పేమెంట్ గురించి, ఆ రిసీట్ గురించి. ఇక్కడ చెప్పేది నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీన్స్ పర్చేస్, ఇంకా ఇంకా ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్: alteration of
Capital receipt means okay. Whatever receipt or income on sale of a fixed asset is called capital receipt. Capital loss. Okay. Capital loss means a loss suffered by business entity when selling of a fixed asset. Capital profit. Profit and when sale of fixed asset is called capital profit. Revenue loss. What is it? Last class? Yes. Loss suffered by the business entity in the ordinary course of business is called revenue loss. Revenue profit. Profit earned in the ordinary course of business is revenue profit. Capitalized expenditure. Expenditure connected with the purchase of fixed asset is called capitalized expenditure. Nothing but capital expenditure. Can you give me the example for that expenditure? That is capital expenditure. I told this example at least 10 times చెప్పుంటాను. AC తర్వాత installation cost, that is capitalized expenditure. I am giving a statement, tell me true or false. Repairs or revenue expenditures. My second statement, repairs are always a revenue expenditure. My third statement, repairs incurred for purchase of second hand machinery. Capital expenditure. Third, my next statement, wages are always revenue nature. Wages paid for installation of asset is a revenue expenditure. I repeat my statement, wages paid for installation of asset is revenue expenditure. Tell me true or false. Why? Because that is related to the purchase of asset, that's why that is a capital expenditure, not a revenue expenditure.